conspicuous acts of kindness that are unequivocal, meaning they can't be somehow, because Hamas will then their response will be, oh, it's a trick. Therefore, you have to counter how is it not a trick. কথাটি আমার নয়, প্রখ্যাত মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এলন মাস্কের। লেক্স ফ্রিডম্যানকে গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণের বিষয়ে এলন তার মতামত জানিয়েছেন এভাবেই। বিলিনিয়ার এই উদ্যোক্তাকে লেক্স ফ্রিডম্যান পডকাস্টে সাক্ষাৎকারের সময় গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞে কতটা সমান্তরাল ক্ষতি হচ্ছে এবং গাজার মানুষকে আরও কতটা প্রতিরোধকামী করে তুলছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। Sure, who said it? It's an apocryphal saying, but an eye for an eye makes everyone blind. Now that neck of the woods, they really believe in the whole eye for an eye thing. স্পষ্ট করে এলন মাস্ক বলেন, আপনি যদি গাজায় সম্পূর্ণ জনগণকে নির্বিচারে সরাসরি হত্যা অব্যাহত রাখেন তাহলে এই গণহত্যা স্পষ্টতই কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে কোনো লোককে জীবিত না রাখায় পরবর্তীকালে ইসরায়েলকে ঘৃণা করার কেউ থাকবে না। But I mean, you really have, if you're not going to just outright commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really shouldn't be acceptable to anyone, then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, hate Israel. So really the question is like, how, for every Hamas member that you kill, how many did you create? Mm-hmm. And if you create more than you killed, you've not succeeded. That's the real situation there. And it's safe to say that if you kill somebody's child in Gaza, you've made at least a few Hamas members who will die just to kill an Israeli. That's the situation. So, but I mean, this is one of the most contentious subjects one could possibly discuss. But I think if the goal ultimately is some sort of long-term peace, one has to look at this from the standpoint of, over time, are there more or fewer terrorists being created? তাই সত্যি প্রশ্ন হলো, আপনি যে হামাস সদস্যদের হত্যা করেন তার জন্য আপনি কতজন ইহুদি বিদ্বেষীকে তৈরি করছেন, এবং আপনি যদি আপনার হত্যার চেয়ে বেশি তৈরি করেন তবে আপনি সফল হননি। এটাই সেখানে আসল পরিস্থিতি। এলন মাস্ক আরও বলেন, এটা বলা নিরাপদ যে আপনি যদি গাজায় কারো সন্তানকে হত্যা করেন আপনি অন্তত কয়েকজন হামাস সদস্য তৈরি করেছেন যারা শুধুমাত্র একজন ইসরায়েলিকে হত্যা করার জন্যে মারা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এলন মাস্কের অপরাধ, তিনি ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইসরায়েল মাস্কের স্টারলিং ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছে। ইসরায়েলের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্লোমো কাহারি হুমকি দিয়ে বলেছেন ইসরায়েল গাজার সঙ্গে লড়াইয়ে সমস্ত উপায় ব্যবহার করবে। তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, হামাস এলনের ইন্টারনেট সংযোগ পেলে তা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করবে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা এটি জানি এবং মাস্কও এটি জানেন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শীর্ষ সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল চার্লস ব্রাউন ইসরায়েলকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন, গাজা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে অত্যাচারিত ফিলিস্তিনিরা দলে দলে হামাসে যোগ দিতে পারে এবং তখন তা ইসরায়েলের পক্ষে আর সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভে হামাসের সদস্য সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়বে ছাড়া কমবে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেন, যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই ইসরায়েলি নেতাকে বলে আসছি, নারী ও শিশু থেকে শুরু করে বেসামরিক মানুষকে হত্যা করার কোনোই মানে হয় না। এভাবে গাজায় ব্যাপক হারে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার কথা বলেছি, কিন্তু তাতে কোনো কান দেননি নেতানিয়াহু। গাজা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোনো আইন মানছে না ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই তা করতে হবে। বেসামরিক মানুষের উপর হামলা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। No, I hope they will. And let's be clear. I mean, I was one of the first leaders to call the Prime Minister and President of Israel after the terrorist attack, the 7th of October. We clearly condemn this terrorist attack and this terrorist group and recognize the right of Israel to protect itself and react. But day one, we say that this reaction and the fight against terrorism
because it is led by a democracy, should be compliant with international rules, rule of war, and humanitarian international law. And day after day, what we saw is a permanent bombing of civilians in Gaza. And I think it's very important to say the whole story, but I think this is the only solution we have. কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মতো একই রকম। তিনিও বলেছেন যুদ্ধেরও একটি নিয়ম থাকে। The human tragedy that is unfolding in Gaza is heart-wrenching, especially the suffering we see in and around the Al-Shifa hospital. I have been clear that the price of justice cannot be the continued suffering of all Palestinian civilians. Even wars have rules. All innocent life is equal in worth, Israeli and Palestinian. I urge the government of Israel to exercise maximum restraint. As the world is watching, on TV, on social media, we're hearing the testimonies of doctors, family members, survivors, kids who've lost their parents. The world is witnessing this, the killing of women and children, of babies. This has to stop. হিজবুল্লাহর সেকেন্ড ইন কমান্ড নাইম কাসেম বলেছেন, ইসরায়েলের এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ না হলে গাজা যুদ্ধ সারা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আমরা প্রতিটি মৃত্যুর জবাব ইসরায়েলকে দেব। Of course, Hezbollah participates for the sake of lowering the pressure on Gaza and for the sake of preventing Israel from achieving its objectives. In addition, as a clear message that if you expanded, there will be serious consequences. These messages have been delivered and are still being delivered. হিজবুল্লাহ মহাসচিব সৈয়দ হাসান নাসরুল্লাহ বলেছেন, গাজা যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৬০ জন যোদ্ধা শহীদ হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার যোদ্ধা তাদের পথ অনুসরণ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। হিজবুল্লাহ নেতার এ বক্তব্যে মার্কিন জেনারেল চার্লস ব্রাউনের আশঙ্কাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।